Just above the village of Varagavan in Shamsharin is the church Nor Varagavan. We understand that there's an EU project being implemented there in cooperation with some of the kids from the local school. So we're on our way up there to meet them and to find out what they're doing to contribute to a development in a positive direction in the village of Varagavan and at the church of Nor Varagavan. Join us for another Timi Gnu Gyur. Up the hill from the village of Varagavan in Shamsharin, Tavūši. And we're at the church Nor Varagavan. Now, of course, the old Varagavan is in Turkey, and this one was built in the 13th century. Now, as we're going to see, it's in quite a state of disrepair, but there is an organization called the Fund for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets in Armenia that has received EU funding to work with a group of kids here in cleaning up this area and doing several other projects under the EU umbrella. So let's go have a talk with those kids. There they are. It's all girls. It's always girls doing these civil action things in Armenia. Hi. One thing. Yeah, okay, I see your t-shirts with SOS Culture. What is SOS Culture? Մենք ներկայացնում ենք SOS երիտասարդական, SOS մշակույթը, Վայրի բնության, պահպանում ենք Վայրի բնությունը, պաշտպանում ենք եւ մշակութային արժեքները. And you're all from the village of Varagavan, or are you from other villages as well? Վարագավանից ենք. And what other projects are you doing? The same project. I know you cleaned up the garbage around this church. It is, I mean, it's a ruins of a church, but it is looking fairly clean. No garbage around. What other projects are included under the umbrella of that project? Ֆիլմ ենք նկարելու SOS մշակույթի անդամների հետ, եկեղեցիներ նկարում եւ մաքրման աշխատանքներ կատարում. It's not just about Nor Varagavan then. There are other churches in the region here that you're also cleaning up? Մենք գնացել ենք Օձունի ամառային ճամբար, այդտեղ այցելել ենք մի շարք եկեղեցիներ, Քոբայր, Սանահին, Հաղպատ. It's a big project. You've been a lot of places. Wow, that's amazing. How many people in all are involved in the project? Մոտ 30 երեխա. Okay, about 30 children. Are all of them girls? Any boys involved in this? Only girls? Եվ աղջիկներ եւ տղաներ. Oh, okay. I'm sorry, I misunderstood. Boys and girls. Okay, that's great. But the boys didn't want to come today, huh? Sarkis, you were the local coordinator for this project. How did you get involved in the FPWC and the SOS Culture? Ես դպրոցում դասավանդում եմ ու երբ որ եկան այստեղ որոշել էին SOS մշակույթ, ուրեմն SOS Culture կազմակերպությունը որոշել էր ստեղել միատակումբ ստեղծի, համապատասխան մարդիկ եկել են եւ այդպես որոշեցինք որ կոորդինատորը ես լինեմ, քանի որ երեխաների հետ եմ աշխատում եւ ես էլ միշտ եմ մասնակցել եմ հենց այստեղ այս եկեղեցիներին մեր եկեղեցու մաքրությանը. And what do you think this project means for your village, Varagavan? What does it mean? How does it contribute to a better future for this village? Երբ որ ակումբը հիմնվեց, արդեն 20-30 երեխա սկսեցին մասնակցել ու այս ծրագրի բուն նպատակն է պաշտպանել վայրի բնությունը եւ մշակութային արժեքները եւ հիմա բոլոր երեխաներն էլ ես զգում եմ թե իրենց աշխարհայացքի ձևավորման մեջ թե ընդհանուր իրենց կարծիքները շատ է փոխվել եւ իրանք արդեն գիտակցում են որ պետք է բնությունից թեկուզ օգտվելիս չափավոր այդ ռեսուրսներից չափավոր օգտվել չվնասել այն ինչքան հնարավոր է գիտակցում են որ բնության մի մասնիկն են իրենք եւ ամեն յուրաքանչյուր օբյեկտ ցած շահկապված է բնությունը եթե ինչ որ մի բան խախտվեց բոլորը ամեն ինչ կխախտվի եւ ավելի շատ վնասներ կունենանք ու ինչպես նաեւ արդեն մենք նկարահանելով մեր մշակութային արժեքները մեր բնությունը զարգացնում ենք туриզմը որ մարդիկ այցելեն այդպես ավելի կզարգանա
So I understand that there also there's a bed and breakfast that's going to open in Varagavan. We're going to have a clean church in Varagavan. I understand it's possible to do hiking from this church, actually where we are right now, over to other villages in the area. So you believe that all of this can be a tourist center for people who love clean nature. What do you think is the biggest challenge for Varagavan now? What's one thing that could be done to make it even better, Varagavan? Ուղղակի եթե ունենանք այդպիսի մի հատ հիշով հյուրանոց կահավորված, որ մարդկանց հաճելի լինի այդտեղ գիշերել, բոլոր ամեն ձևով ապահովված լինի, կահավորված լինի, կարծում եմ խթանում տալ արդեն խտան կհանդիսանա, այստեղ կայցելեն, կհանգստանան, կմնան. Okay, does SOS Culture have a song or something? Բարձրացել է սարը սարին, սարից վերևելի սարկա, երկինք սուզված լեռան լանջին, հողին կարճած կաղնի ծարկա, միտեղ նուրն է այրվում ծառին, մի ուրիշ տեղ ձյան թարկա, արմատները դարերի մեջ համատարած գոյածարկա, ինքնամաքրած, ինքնազտած, հայեցի մի ողջ աշխարհ կա, Մեսրոպյան է լեզուն նրա, ձերքին հայկյան, նետ ու լարկա. Well, a chat with some kids and the coordinator of a program being implemented by the Fund for Preservation of Wildlife and Cultural Assets using EU money. Now, I wanted him to talk about some of the issues that could be fixed in this town in order to make it a better tourist attraction, in order to make it more attractive so people will come here and spend their holidays here, visit the place. For example, not mentioned was the fact that the last Sunday in September every year, there is something called the Varagavan Festival here. I'd like to see that next year. It's too late, I missed it by a few weeks, but I'd really like to see that festival, for example. And there is a problem in this town with the drinking water. I talked to the mayor about it a few weeks ago, and we need to get those issues up to the top so we can get them fixed, so we can get this town on its feet. And I happen to know also that there's a great hiking trail from here over to the village of Chinchin on the next hill with a church ruin in between and rivers and bridges and so forth and so on. So there's a lot of potential to be developed here in Varagavan and here at Varagavan. Now I'm going to go inside, let the problems be the problems. I'm going to go enjoy the church.